And what do you think of CS2 so far? I mean, there are obvious things that seem weird in a pro player's eyes, but at the same time I think it's refreshing. It's been 10 years of almost the same game, even though CSGO had some changes as well. But I feel like something new is always welcome, just as long as the main factors, the main things doesn't change too much. But it's still in the beta, so you don't really know what's gonna happen in the final version, but I'm waiting. Jag körde kanske, vad var det, fem games har jag kört i CS2, så det är inte så mycket jämfört med de andra. Men jag vill bara, jag är väldigt intresserad av det. Jag tycker det är kul när det kommer nya patchar som det här, så här ny meta-finding, så här, allt det här tycker jag är så otroligt kul. Och det tror jag vi har alltid haft en advantage i NIP också. Det känns som att varje gång det kommer en ny karta eller en ny så här major patch så är vi nästan alltid på topp med det. För vi gillar verkligen så här meta-finding, bara in och leta nya grejer. Och jag tror det kommer vara otroligt kul när det är nytt för alla också. Det är så här, det känns som att alla kommer nästan, CS kommer resetta lite. Så här, folk kanske inte kommer vara lika bra som de var förut för att det är en helt ny meta, eller lag kommer inte vara lika bra som de var i CSGO än CS2. Så det kommer vara väldigt intressant att se, och jag är bara sjukt taggad på att komma in i ett nytt kapitel i CS, för man börjar bli kanske lite trött på CSGO. Och lite nya grejer är alltid kul. Jag vet faktiskt inte. Jag har spelat lite CS2 och det har inte tagit mig med storm, om man säger så. Jag tycker inte det ser jättebra ut kanske. Det är mest grafiken som jag tycker har blivit bättre liksom. Men att man inte kan B-hoppa och så vidare tycker jag är lite dåligt. Till exempel. Men det är en beta. Beta så kanske man inte ska lägga så mycket sina ögon på, om man säger så. Det är mest själva spelet som kommer ha mycket uppdateringar, skulle jag vilja säga. Och ja, det kan bli bättre med tiden, tror jag verkligen. För det känns verkligen som de bryr sig i alla fall. I've played a little bit, like a really small amount. I don't want to set my head up for it yet because we're still playing major. So, but I've been watching it and I've been playing it a tiny bit, and I feel like the game feels slow. It feels a little bit different, but it's the same mechanics. And yeah, I'm just hoping that they will fix some of the issues there's with it already. Like I heard people are raging about the sub-tick, something like that it feels a little bit off. And also this nade in the smoke thing, I also think that's a little bit too much. But yeah, I'm excited to play it. I don't know. I think it will change a lot still. The moment they announce it and the moment they will show it again, I think it will be a bit different, because it's still kind of weird. But I mean, the goal is the same of the game, and nothing like changed if you take playstyle and all the stuff. I mean, playstyle obviously will change because there will be some new details, but the purpose and the final goal is the same. So I think it will be good. Every player just need to get used and to play more. Are there any maps that you want to bring back into the game when CS2 comes? Yeah, I think I was a really big fan of Season. I think Season was a fun map in CS Source, but I don't think it will work in CSGO. I think it's a little bit too linear. But I think Tuscan would be fun to play again. I think I played a little bit on Deathmatch, and it's a nice map. But honestly, I don't know what they're gonna do. But I think that they're gonna bring. I'm hoping that they're gonna bring the same map pool from CSGO into CS2 and then adding something later on. I mean, yes, I would like to see some map changes. For instance, I really think that Vertigo, Ancient, Anubis, they're all decent, but I feel like some other maps might work way more or get more changes into these maps I just mentioned. Because I feel like, for example, Anubis came out, right? And when Ancient came out, it got a lot of changes, but Anubis has yet to really have any major changes. I'm not exactly sure does it need one, but I would be happy to keep it refreshed, but try to have the current map pool consist of maps that are already
been there for a long time because we all know they work, and I think that's the basic thing of a good CS map is it works, and it doesn't have too many flaws. I mean, maybe it's a nostalgic element, and I would let's say Anubis would have been on the map pool for 10 years, maybe I would like it. But at the same time, I just feel like you can't change the biggest things too much, because that's what CS is, and that's why it's been alive for such a long time. So I feel like you still gotta stick with some of the things that are working. Alltså jag alla säger Tuskan liksom, jag är med in från typ Cash och alltså jag gillar verkligen Cash, Cobble, Train liksom. Det är kanske lite tråkigt, men det är jag gillar de gamla kartorna liksom. Det är allting förutom D2 bara, så är det bra. Vilken vill du skrota då? Från mappen nu, Anubis, alltså Anubis är en karta man har spelat minst, men man ser bara på kartan att den är jättestarka liksom. Jag gillar Vertigo, så att det är alla sidor nästan Vertigo liksom, men jag gillar verkligen den kartan och ja, Anubis, liksom, Anubis Ancient. Den stora skillnaden kanske känns som är med smokesen och att man kan skjuta igenom dem allt är. Vad tycker du om alla de förändringarna? Ja, alltså jag är inte jättefan med det liksom, men det är kul med någonting nytt. Jag tycker inte att man skulle HS kommer ju vara väldigt OP. Flasha kommer också vara väldigt OP på grund av att man flashar ju så här, nu kan man ju höra flashen komma om man säger så, eller så kan man bara spraya liksom om en fullvit, men nu hör man ju i CS2 så hör man ju ingenting när man är flashar, och det kommer vara väldigt, väldigt tufft. Men annars smokes, HS kommer vara väldigt OP och HE på smokes, och jag tycker det kanske är lite dåligt, men ja, kanske HE upp en halv smoke istället för en hel smoke och till exempel kan vara ett bra sak i slutändan. What's the reason, by the way, that NIP don't play Anubis? I mean, I'm not gonna reveal anything. Maybe we can play it, but yeah, I mean, as I said, it's been a lot for a new team, and it's hard to maintain 7 maps. So you can have maps that you can try to float or not play as much. But as I said, I mean, now going into a new game and maybe the map pool changes completely, like who knows, we gotta have a new approach when CS2 comes out. You kind of hinted a little bit there. Are you gonna have any surprises for Paris, do you think? We might.